Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa Our most venerable Dr. Bhante Surakulme Pemaratana, born in Sri Lanka and ordained in Sri Lanka under the great teachers, his preceptors, finishing his monastic education and training and higher education as an academic. He comes to the United States to help us and many people with the teachings of the Lord Buddha. This is an honoring ceremony and a great gesture of gratitude. Bhante Pemaratana has been promoted to the chief monk of the United States by his monastic order last January. As monks serving in the United States and as devotees and friends who receive his great service, we are here to celebrate it, honor him, and express our gratitude. This is a very rare opportunity, there's no doubt, for many of you who are in the audience. This must be the first time for you to attend this kind of felicitation ceremony. In fact, this is my very first felicitation ceremony to attend in the United States. This is a very rare opportunity, so therefore, please be attentive and mindful and observe what's exactly going on here. So, the Sri Lanka Ramanya Mahanikaya is one of 3 monastic orders in Sri Lanka. This monastic order has recognized Bhante Pemaratana's 2 decades of great service in the United States and conferred this position to him. He is responsible now for the well-being of its monastics and supporting the operation of the order's temples throughout the United States. At the same time, his service is not limited to his own monastic order. In the United States, all Buddhist monastic orders work together in a spirit of solidarity and collaboration. Accordingly,
Bhante Premaratana will provide leadership and support whenever and wherever it is needed. Distinguished monks attending this ceremony includes many senior and key Buddhist monks serving in the United States and Canada. So we are very fortunate to have this great assembly of monastics from the United States and Canada to bless this great event. Tase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pānāti pātā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinna dānā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Kāmesu miccācārā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Musāvādā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Puja Pujaniyanam Etan Mangalamuttamam Puja cha Pujaniyanam Etan Mangalamuttamam Gunayen utuman vadim dalva pahan betiyen pudam karuna lokayen lavaliya veva. We light these lamps with hearts of grace to honor those who light the way. With wisdom shining through the world, may peace and kindness lead each day. For those whose lives inspire us all, for noble hearts both great and kind, we offer gratitude and light with deepest honor in our minds. Puja cha Pujaniyanam Etan Mangalamuttamam Puja cha Pujaniyanam. According to Sri Lanka Ramanya Nikaya tradition, it is not easy to get the post like this. They consider so many things: his age, education, discipline, and other qualities of life. After fulfilling those qualities only, any monks can obtain the post like this. He's very young and hard worker, and he's dedicated. I'm going to read the official certificate issued by
Sri Lanka Ramanya monastic order. The Sri Lanka Ramanya Mahanikaya, the prestigious monastic lineage, upon the recommendation of His Eminence, the Chief Prelate and the Executive Committee has conferred upon Venerable Dr. Surakulam Pemaratana, the Chief Incumbent of the Pittsburgh Buddhist Center and Cleveland Buddhist Vihara, the Chief Sanganayaka of the United States of America, with the honorary title Visakirti Sri Lokattachari Pravachana Visarada, in recognition of his dedicated and service in the promotion of the Buddha Sasana in the United States of America. සියලු යහපත ඔබට ලැබේවා සියලු දෙවිවරුන් ඔබව ආරක්ෂා කරත්වා සියලු බුදුවරුන්ගේ ආනුභාවයෙන් ඔබට සදා සෞභාග්‍යය ලැබේවා ධර්මයේ ආනුභාවයෙන් සංඝ රත්නයේ ආනුභාවයෙන් සියලු කාලවලදී ඔබට සැනසීම හා ආරක්ෂාව ලැබේවා සාදු 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 Sadhu, 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 sadhu. The certificate from Sri Lanka that he became the chief monk of Ramanya order in the United States. Very beautiful. 62nd Mayor of the City of Pittsburgh, do hereby commend and recognize Dr. Rupavahini for his distinguished spiritual leadership of the Pittsburgh Buddhist Center and congratulate him on his appointment as Chief Monk of the Sri Lankan Ramana Monastic Order in the United States. Be it further resolved that it is recognized by the Mayor of Pittsburgh that July 12th, 2026 will be declared Dr. Sarukulama Paramatana Day in the city of Pittsburgh, given under hand and sealed the date to the Pittsburgh. Thank you very much. The Governor has sent his regards to the Pittsburgh Buddhist Center as well as Dr. Pemaratna for his continued service. He has sent a greeting letter which I'm going to read out on behalf of the Governor himself. This new role will bring greater challenges and responsibilities. It is with confidence in your faith and skills that you will oversee the operation of the Order's temples across the United States and act as the Order's primary representative in public and private affairs. I'm certain that you will continue to represent Pennsylvania and your son with great distinction for many years to come. As Governor,
And on behalf of all Pennsylvanians, I'm honored to congratulate you on your appointment as the Sanganayak of the Sri Lanka Ramana Monastic Order in the United States. Please accept my best wishes for continued success and spiritual fulfillment, given under my hand and the seal of the Governor at the city of Harrisburg this 20th day of June 2026, the year of the Commonwealth 250th, Governor Josh Shapiro. I'm just a temporary ambassador. We come and go. But these Buddhist priests who are here, they are the permanent ambassadors. And permanent ambassadors of the wisdom of the Buddha, and they are permanent ambassadors of the culture that is Sri Lanka, the history that is Sri Lanka, and they have, when you visit our history, you learn a little bit about our history, you will see that their predecessors have even sacrificed their lives at times to safeguard this ancient culture, these traditions, this way of life. He spent nearly 2 decades showing us exactly this kind of leadership. Humility, patience, and grace. Bhante, on behalf of all of us at the Pittsburgh Buddhist Center, thank you. Thank you for your leadership. Thank you for your teachings. Thank you for your patience. Thank you for your friendship. Thank you for your examples. This new role isn't just an honor for you, it's a gift to every community you will now serve. We are so proud of you. And may the blessings of the Buddha and the Dhamma and the Sangha shine on you, always. Congratulations, Bhante. I've been with the Pittsburgh Buddhist Center almost since its inception. About 18 years ago, a friend of mine, Johnny, who can't be here today, called me and said, "Did you know there's a new Buddhist center in Pittsburgh? And it's in Natrona Heights. I'm going up there to give something to the new monk. Would you like to come along?" After about a moment's thought, I said, "Of course." And that moment of saying yes was probably one of the most important yeses I've ever made. They connected through generosity, respect, loving kindness, all of the things the Buddha teaches. They were examples of the walking Dhamma. And one by one, these little examples continued to build the population that came to the Pittsburgh Buddhist Center in Natrona Heights at that time. I think I'm going to start now with a simile that was the Buddha was very keen on the simile of the water jug. And he said it was very important to pay attention to the little drops of water that ultimately filled that jug. So the kinds of interactions that I have witnessed over the last 18 years have meant more to me, or at least as much to me, as the teachings that have grown and grown and have become a part of the Pittsburgh Buddhist Center curriculum, if you will. Bhante set up a Wednesday night meditation almost immediately after he got here. And few of us left to have been there on Wednesday nights back in that early time. There were nights that we had maybe 3 people show up, but Bhante didn't care. We're having Wednesday night meditation. We started out with chanting, we had guided meditation, we had a little Dharma talk, and there was some social time to get to know each other. These are the things that built community. These are the things that then led, after the relationships, then led to the workshops, to the discussion groups, to the book studies, to the retreats by visiting monks. Our curriculum grew and grew and grew, and it is what it is today. After the meditation workshops started to expand to local public libraries. That was in 2014.
And that Tuesday night meditation group at the Oakmont Library is still in existence. And I watch online and I know that it's changed over the years in such a wonderful, positive way. So we had the Oakmont Library coming on board. And not soon after that, the Fox Chapel Library, which is not too far from here, asked for another meditation group. And I believe Bhante Puna did most of those sessions. And that was probably on Thursday night, if I recall. And pretty soon after that, in the East Liberty Presbyterian Church, another meditation group started. Most recently, a group in the Penn Hills Library started. And at the same time, Bhante Metta started a group with children online Sunday nights. So if you count up all those meditation groups, I think our monks are probably reaching maybe 200 people a week. This is the living Dhamma that Bhante Pema's leadership and the contributions of all our monks have made. And Bhante, the water jug at the Pittsburgh Buddhist Center is full. And I know with your leadership and with all these wonderful spiritual friends, it's going to be overflowing as you continue with the journey. So thank you very much for having me here, and congratulations to you. Our Northeast Ohio community has been incredibly fortunate to have Bhante Pemaratha as our spiritual guide since he arrived in the US in 2009. Bhante Pema has always been a humble, compassionate, and a devoted monk. He has been instrumental in providing Dhamma discussions, meditation programs, and spiritual counseling of our community. He has guided many of our children throughout their school years with wisdom and encouragement, and he has always been there to support families during life's most joyful celebrations as well as the most difficult moments. Washington, Maryland, Virginia, the International Buddhist Committee of the Washington, D.C. congratulates Venerable Dr. Surakulame Pemaratana Nayaka Mahatera, elevation of the position of the Chief Sangha. Token of appreciation and congratulations of Sri Lankan Sangha Council of Northern California to Venerable Dr. Surakulame Pemaratana Nayaka Thera. What mean prema mean? Affectionate, love. Ratana mean jewels. Then what is he is? Jewel of love. Bhante Pemaratana means jewel of love. He is, right? So we are congratulate. He got the greatest title as a Chief Sangha Nayaka. That is the greatest thing. Charata Bhikkhave Charikam Bahujana Hitaya. Go forth, monks, for the happiness of many, for the well-being of many. Share the Dhamma. That was the Buddha's first message. I think he is doing it locally
as well as internationally. Or within the country, many different states, he did that. And also in the other part of the world, he is doing it. So that's skill. In 2008, I made a big decision and I took a risk to make a decision to come to Pittsburgh. So that was really a risk that I took in my life because I didn't know anything about Pittsburgh. When I was invited to come to Pittsburgh by the founders and also Venerable Nahini Ariyanatero, and he told me that this new temple has been established and they need a monk who can speak English. And so Bhante Ariyanana contacted me, and also the other members, they contacted me and they requested to come. I didn't know about Pittsburgh and I have even heard about Pittsburgh. When I told my master that I was invited to go to Pittsburgh, and when I told my friends I was invited to go to Pittsburgh, they thought that I'm going to Petersburg. Because Pittsburgh was not the common name. The Petersburg was the name that they know. But they thought that I'm going to Russia. So it was that strange. And to make a decision to come to a place that I don't know much about, and that I have no other relationship than this family, that the monk and the other initial families who are inviting me. They told me that if I come here, I can do my PhD. So they arranged meetings with professors around the Pittsburgh area, and that is how I met my beloved advisor sitting here, Professor Clark Tilson. And so that is how we started this journey. So today, after almost 18 years, and I'm happy of the risk that I took. I really want to thank everyone, and particularly when you see all these good things about me, I feel that, it's like whenever you see a tree with a lot of flowers and fruits, and we appreciate the tree, but actually what made those flowers and fruits possible in that tree is the soil, and also the other supporting factors, including sunlight and the weather. So it is because of the soil that give me the fertilizer that I am who I am today. And those are my parents and my beloved masters. So I'm so fortunate in my life to meet so many good people and so many kind people who supported me all the way. So I'm deeply feel grateful to my parents who made that their decision to let me go at the age of 10. And it was hard for my mom, and she was crying on the day that I ordered. And I remember when she first saw me with my shaved head, she burst into tears. I'm so grateful that they allowed me to become a monk, and they gave their consent, and they took the pain, but they allowed me to become a monk. So I'm too grateful to my mother, and also I transfer marriage to my beloved father who passed away 11 years ago. And also to my great masters. I'm so blessed to be trained under great masters, and they were teaching us with their examples. And my great master, most venerable Abthangane Sasamratana Nayaka Mahathera, the General Secretary of Sri Lanka Ramana Mahanikaya Monastic Order. And he was my spiritual master, my spiritual father, and he groomed me. And when I was 12 years old, he told me one day that you should be a university professor. When I was 12 years old. So that is the kind of goal and target that he gave me. He grew me like that. And then of course my second master, most venerable Abthangane Patanapal Nayaka Mahathera. And I'm deeply grateful to all of them for grooming me and training me to be the monk I am today. And also to all my beloved devotees in my home temple, Sripati Piriven Mahaviharya in Kulyapitiya. And those devotees that are like my own family members, they taught me, they took care of me. I'm deeply grateful to all of them. And also I'm grateful again to Pittsburgh community
and also our Venerable Nehi Nyarinyana Mahatheru, who actually paved the way for me to come to Pittsburgh. And also the Sri Lankan families and also American families in Pittsburgh, as well as Sri Lankan American families in Cleveland. So grateful to Pittsburgh and its Pittsburgh community. And whenever I travel to Sri Lanka and many Asian countries, when I am from the US, I'm serving in the US, many people think that US is such a secular country and such a capitalist country. But they don't know about the interest in spirituality in this country. There's such a great value to spirituality in this country. These interfaith leaders here is a proof for that. And all of our interfaith leaders. And I know how precious is your time and really appreciate, and we work hard, we work together in Pittsburgh, all our Pittsburghian faith leaders. I look forward to work with you in future and with all other monks to help everyone to grow their spirituality and build our inter-religious harmony. Everyone, and deeply, deeply thankful to all of you. Bhante Premaratana's mother, Hilda Amaratunga, who is back in Sri Lanka, sends him poems on his ordination day. I think she would have been the most happiest person if she was here today. So let's send our sincere blessings and gratitude for this beloved mother, Hilda Amaratunga, for giving us such a wonderful, wonderful monk. When you lived among us as a little child through your first 9 precious years, who could have known the extraordinary blessings that rested upon your life? We treasured your presence without seeing the greatness yet to come. If, through ignorance or human frailty, we ever failed you in word or deed, we humbly ask your forgiveness. You have the rare gift of bringing peace to every heart, sharing wisdom through gentle words and a warm smile. Truly, you are a worthy son of the Blessed Buddha, walking the noble path with humility and compassion. Your ability to ease the sorrows of your parents is a blessing beyond measure and the fruit of noble karma. May every kindness you've given return to you 1,000-fold with honor, wisdom, and a professorship of great distinction. May your wisdom shine as a light for many. May your compassion strengthen the weary. May your courage inspire hope.
May your health remain steadfast throughout your life. And, my beloved son, may every step upon your path be blessed with peace, joy, and victory. How compassionate, loving, and gentle Bhakti Premaratana's mother is, and how all these beautiful qualities being transferred to our Bhakti Premaratana as well. Puja Pujaniyanam Etan Mangalamuttamam Puja cha Pujaniyanam Etan Mangalamuttamam Vitiyo vivajantu sabrogo vinasatu mate bhavantvantarayo sukhi dikayako bhava. Silavantam gunavantam punnakketam anuttaram dullabena maya laddham passitum vanditum varam Sariputtadi eranam Agatam patipatiya Saddha Shilam Dayavasam Buddha Puttam Namamaham අවසරයි නායක හඳුන්නේ මට ලැබිච්ච මේ නායක තනතුර පිළිබඳ මේ අක්තපත්‍රය. ඉතින් මම නායක හඳුරු බැහැ දකින්න ආව මුලින්ම මේ අක්තපත්‍රෙත් පෙන්නලා නායක හඳුරන්ගෙන් ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට ඉස්සරහට ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න නායක හඳුරන්ගෙන් ආශිර්වාදය ලබා ගන්න. Maya katam punya samina namoditatam samina katam punya mayanda tabam okasha dwara tena katam sabbang apparadang achyang kamadame bante tutiyampi kamami bante amame මම අද බොහෝම සතුටු වෙනවා අපේ මේ තරුණ දැන උගත් PhD විභාගයේ පවා පාස් කරලා ඉන්න අපේ සූරත් කුලමේ ප්‍රේමරත්න නායක ඉස්තුරන් වහන්සේට මේ නායක පදවිය ලැබීම ගැන උන්වහන්සේට අපට ආරංචි හැටියට ප්‍රේමරත්න දිනේ හැටියට නම් කරලා තියෙනවා. පිට්ස්බර්ග් මේයර් විසින්. පිට්ස්බර්ග් මේයර් විසින් ජූලි 12 වෙනිදා ප්‍රේමරත්න දිනේ හැටියට නම් කරලා තියෙනවා. අන්න ප්‍රේමරත්න දිනේ අපට ශාසනයට ලොකු වැඩක් කරන ධර්ම ප්‍රචාරය කරන ධර්මදූතයන් වහන්සේ නමක් හැටියට ඔබ වහන්සේට කළ හැකි සියලුම කටයුතු කරන බව අපි දන්නවා. ඔබ වහන්සේට ඉංග්‍රීසි, පාලි, සංස්කෘත, සිංහල භාෂා හොඳට පුළුවන්. මේ භාෂා පාවිච්චි කරලා මේ රටේ ඇමරිකන් මිනිසුන්ටත් අනිත් ජාතිකයන්ටත් විහාරස්ථානට පැමිණෙන හැම දෙනෙකුටම බොහෝම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ධර්ම දේශනා කරනවා, භාවනා උගන්වනවා. ඒක තමයි අපට
භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට කරන්න තියෙන උතුම්ම වැඩේ. ඒ වගේම එතෙන්ට මම දන්නවා සිංහල බෞද්ධ පමණක් නෙවෙයි මුස්ලිම් ජාතිකයොත් එනවා. මම දන්නවා එක්තරා මුස්ලිම් කාන්තාවක් එයා බෞද්ධ වෙලා. එයාට දැන් දරු දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ළමයා මම පිට්ස්බර්ග් ඉස්සර අවුරුදු 7 යනවා. ඒ හැම සැරේම ඒ ළමයා යුනිවර්සිටියේ ඉඳලා PhD කරන්නට ඇවිල්ලා ඒගාගේ පන්තියේ ඉන්න සේරම ළමයා අරගෙන පන්සලට එනවා. අපේ පාරම්පරික සිංහල බෞද්ධවත් නොකරන විදිහට ලොකු ශ්‍රද්ධාවකින් භක්තියකින් තිසරණ පන්සල සමාදන් වෙලා සීල් රැකලා භාවනා කරන අපිත් එක්ක. ඒ ළමයින්ට ඒ උනන්දු ඇති කළේ ඔබ වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ කැපවීම නිසා එයාල පාලේ ඉන්න හැමදෙනාම ඔබ වහන්සේ ඉන්න තැනට වඩිනවා. මට මතකයි ඉස්සර පුංචි පන්සලක් තිබුණේ. දැන් ඒක ලොකු විහාරයක් කරලා. දැන් ඉතින් කාලට වඩා පහසුකම් තියෙන ලොකු කාමර තියෙනවා. ආගන්තුක භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගිහින් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියලුම කටයුතු එන්ට දියුණු පවුණු වෙන්නේ ඔබ වහන්සේගේ උත්සාහය, ධෛර්යය, කැපවීම, අවංකකම නිසා. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේගේ දැනුවත්කම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නවා. පොත්පත් ලියනවා, දේශනා කරනවා, පිටරටවල ගිහිල්ලා ධර්ම ප්‍රචාරය කරනවා. මේ හැමදේම කරන හින්දා මේවා කරන බව පිළිගන්න. නිකාය මහානායක හාමුදුරුවෝ එකතු වෙලා ඔබ වහන්සේට මේ කළ මේ උපහාරය නායකකමක් ලබා දීම නිසා අපි උන්වහන්සේලාටත් බොහොම පින් දීලා අපේ ස්තුතිය පුල කරනවා. ඔබ වහන්සේටත් මේ කටයුතු මෙටත් වඩා හොඳින් කරගෙන යාමට නිරෝගීවම දීර්ඝායුෂය ලැබේවා කියලාම ආශිර්වාද කරන ගමන් මේක මම මේ සාතිකය ලංකාවෙන් ඔබ වහන්සේ ලැබිච්ච සාතිකය දැන් මගේ ආශිර්වාද දෙකම ඔබ වහන්සේට පිළිගන්නවා. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. භවතු සබ්බ රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ. නායක හඳුරන්ගේ ආශිර්වාදය මට ලොකු හයියක්, ලොකු ශක්තියක්. හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේ නායක හඳුරන්ටත් නිරෝගී කායික මානසික ශක්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දන්නා නායක හර නිරෝගී සුවය විතරයි ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමති. නායකයන්ට තව තවත් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. මේ ධර්මය ආරක්ෂා කරන්න අපි පුරුදු වුණාට පස්සේ අපිට උපදින ආත්මවල ධර්මයමයි අපට පිට වෙන්නේ. ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්නේ. ඒ ධර්මානුකූල ජීවත් වෙන එක්කෙනා උපදිනකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා ලෝකෙ දිහා බැලුවයි කියනවනේ. බලලා ටිකක් කම්මැලි හිතනලු ධර්ම දේශනා කරන්න. මොකද මේ මිනිස්සු ඔක්කොම රාගෙන් මත් වෙලා, ද්වේෂයෙන් මත් වෙලා, මෝහේ, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධේ, වෛරය මේවගේ මත් වෙලා කොහොමද මේ මිනිස්සු මෙච්චර ගැඹුරු ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ? විශාල ධර්මඥානයක් උන්වහන්සේ ඇති කරගත්තා. සංසාරේ බොහොම පාරමී පුරලා. එහෙම ලබාගත් ධර්ම කොහොමද දේශනා කරන්න කියලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේට කල්පනා වුණා හරි මේ ලෝකේ හරියට විලක් වගේ. ලෝකේ හරියට විලක් වගේ. ওই විලේ නොයෙකුත් නෙළුම් මල් තියෙනවා, මානෙල් මල් තියෙනවා. ඒ නෙළුම් මල් වල නෙළුම් පොහොට්ටු තියෙනවානේ. සමහර නෙළුම් පොහොට්ටු මණ්ඩේම ගැල්ලා තියෙනවා. මණ්ඩෙන් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර නෙළුම් පොහොට්ටු මඩෙන් අඟල් කීපයක් ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් පොහොට්ටු ඊටත් වැඩි ටිකක් ඉහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් නෙළුම් පොහොට්ටු වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වතුරෙන් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන මල් පොහොට්ටු
ඉර එළිය වැටෙච්ච හැටි පිපෙනවා. අන්න ඒ කට්ටිය කියන උග්ගටිතඤ්ඤ කියලා. උග්ගටිතඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ධර්මයේ කනට වැදිච්ච හැටිම මාර්ගඵල ලබනවා. ඒකනේ කොණ්ඩඤ්ඤා දඬුනේ. ඒ විදිහේ ධර්මයේ කනට වැටිච්ච හැටි සෝවාන් වෙච්ච නොයෙකුත් දෙනා ඉන්නවා. බුදුරණ කාලේ. ඒගොල්ලන්ට කියන උග්ගටිතඤ්ඤ කියලා. ඊළඟට කියනවා විපංචිතඤ්ඤ. අර මල් පොහොට්ටුව වතුරේ යට අඟල් කීපයක් යට ඉන්න එක්කෙනා ඊට කියන්නේ විපංචිතඤ්ඤ. එයා ටික ප්‍රමාද වෙලා ධර්මය අහලා සාකච්ඡා කරලා කලක් ගියාට පස්සේ එයාට ඒක අවබෝධ වෙනවා. තුන්වෙනි එක්කෙනාට කියන්නේ ඤෙය්‍ය. ඤෙය්‍ය කියලා කියන්නේ එයාට ලීඩ් කරන්න ඕන. එයාට නිතර කියා දෙන්න ඕන, ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න ඕන, කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ආශ්‍රය කරන්න ඕන, තිසරණ පන්සල් ගන්න ඕන, ශ්‍රද්ධාව ඇති කර ගන්න ඕන, ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න ඕන. එහෙම කරගෙන යනකොට එයාටත් පුළුවන් මාර්ග ලබා ගන්න. එයා කියනවා විපංචිතඤ්ඤ කියලා. අර වතුරේ මඩේම ගෙලිලා ඉන්න තියෙන මල් පොහොට්ටු වලට කියන්නේ මොකද්ද? පදපරම කියලා. මොකද්ද පදපරම කියන්නේ? පද කියන්නේ වචන. පරම කියන්නේ එයාගේ ලොකුම දේ තමයි වචන. ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයේ ඔක්කොම පොත් කටපාඩම් කරගන්නවා, සාකච්ඡා කරනවා, පොත් ලියනවා, මිනිසුන්ට කියා දෙනවා, දේශනා කරනවා, ධර්මයේ තියෙන අකුරු ගණන් කරනවා. මේවට හරිම දක්ෂයි. කවදාකවත් මේ ජීවිතේ එයානම් මාර්ගඵල ලබා ගන්න නැහැ. එහෙම කෙනෙකුට වුණත් මේ ධර්මය අහලා පුරුදු වුණාට පස්සේ එහෙම කෙනෙකුට වුණත් ඊළඟ ජාතිය උපදිනකොට අර පුරුද්ද නිසා එයාට පුළුවන් උග්ගටිතඤ්ඤෙක් වෙන්න. එයාට පුළුවන් උග්ගටිතඤ්ඤෙක් වෙන්න. ඒ නිසා එයාට ආරක්ෂා වෙනවා ධර්මයෙන්. ওই විදිහට ධර්මයේ ආරක්ෂා කර ගැනීමට ආරක්ෂා කරගන්න එක්කනට ඒ ධර්මයේ වීම ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. එහෙම ආරක්ෂාව ලබා දෙනකොට එයාට ධර්මයේ ගැඹුර තේරෙනවා. එයාට ඉක්මනට ධර්මයේ වැටහෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවදා හරි කොහොම හරි ඉක්මනට හැකිතාක් ඉක්මනට මේ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වෙලා ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නේ. මේ නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා කියනවා මිස නිර්වාණය අවබෝධ කරනවා කියලා කියන්නත් හොඳ නැහැ. අවබෝධ කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් මැතමැටික්ස් අවබෝධ කරගන්නවා. ඔනෝයිකුත් සයන්ස් මත අවබෝධ කරනවා. ඒ අවබෝධ කර තරමට අපිට නිර්වාණය දුක් නැති කරගන්න බෑ. කොච්චර අවබෝධ කරගත්තත් දුක නැති කරන්න බෑ. දුක නැති කරන්න නම් නිර්වාණය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕන. ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා කියලා කියන්නේ තමන්ම ඒක අවබෝධ කරගන්න. ඒකනේ ධර්මයේ ගැන කතා කරනකොට පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝයි කියන්නේ. පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝයි. නුවණ තියෙන මිනිස්සු තම තමන්ගේ නුවණ ප්‍රමාණය හැටියට ධර්මය අවබෝධ කරනවා. තම නැන පවණින් දැනගත යුතු මම නම දීම සඳහා පහදා සිටු කියලා ලෝක සංග්‍රහය තියෙනවා. තම තමන්ගේ නුවණේ ප්‍රමාණය හැටියට තමන් ධර්මය මේ අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා මේ ධර්මයට මේ නැඹුරු වෙන්න ධර්මයේ ප්‍රයෝජන ගන්න නම් ඒ ධර්මය තේරුම් අරගෙන ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න ඕන. මේ ධර්මයට තවත් කියන කතාවක් තියෙනවා ඒහි පස්සිකෝ කියලා. ඒහි පස්සිකෝ කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න කියනවා. මේ ඇවිල්ලා බලන්න කියන එකට මිනිස්සු කියනවා මේ කවුද කියන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. මේක ඉන්විටේෂන් එකක් නේ. ආරාධනයක්. කවුද මේ ආරාධනා කරන්නේ? ධර්මයේ ආරාධනා කරන ඇවිල්ලා බලන්න කියලා. ඇවිල්ලා බලන්න කියලා කිව්වම කොහටද යන්නේ කියලා අහන්න ඕන. බලන්නේ මොනවද කියලා බලන්න ඕන. එතකොට එයාම ආරාධනා කරපෙකන අහන්න ඕන. කවුද මේ ආරාධනාව එව්වේ? මේ ප්‍රශ්න තුන අහන්න ඕන. මොනවද ප්‍රශ්න තුන? කවුද මේ ආරාධනාව එව්වේ?
කොහාටද යන්නේ? මොනවද බලන්නේ? අහන්න ඕනේ නේද? උත්තරේ හැටියට කවුද මේක එව්වේ කියලා ඇහුවොත් එවපු කෙනෙක් නැහැ. යන්නේ කොහාටද කියලා ඇහුවොත් යන තැනක් නැහැ. තියෙනවා තැනක්. බලන්නේ මොනවද කියලා ඇහුවොත් බලන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ ආරාධනාව පිස්සු ආරාධනාවක් නේ. නැද්ද? හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. මේ ආරාධනාව පිස්සු ආරාධනාවක්. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. මේක අපිට තේරුම් දැනගන්න ඕනේ. ඒහි කියන්නේ එන්න කොහාටද එන්නේ? ඇතුළට එන්න. තමන් ඇතුළට එන්න. පස්සිකෝ බලපං. කවුද එවන්නේ? තමන්මයි. එතකොට මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ කොහෙද? ධර්මයේ තියෙන්නේ තමන් තුලමයි. දුක තියෙන්නේ කොහෙද? තමන් තුලමයි. දුකේ හේතුව තියෙන්නේ කොහෙද? තමන් තුලමයි. දුකේ කෙලවර තියෙන්නේ කොහෙද? නිවන තියෙන්නේ කොහෙද? තමන් තුලමයි. දුකට යන හේතුව මේ කෙලවර දකින්න යන මාර්ගය තියෙන්නේ කොහෙද? තමන් තුලමයි. ඉතින් මේ හතරම තමන් තුල තියෙන හින්දා ධර්මය කියන්නේ තමන් තුලම තියෙන එක. ඒක තමයි අපට ආරාධනා කරන්නේ. අපි හිතමු අපට උදේ ඉඳන් රැය වෙනකල් අප්‍රමාණ දුක් කරදර වෙනවා. මේවා කවුරුත් ඒක කරපදයක්ද? නෑ. තමන්ගේ හිතින්ම ඇති කරගන්න තියෙන්නේ. තමන්ගේ හිතින්ම ඇති කරගන්න දුක තමම විඳිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇවිල්ලා බලන්න කියන්නේ ධර්මයේ වීම අහලා කතා කරලා අපිට කියනවා කියන්නා වගේ ඇතුලෙන් මතුවේවි එනවා මේ ධර්මයේ දිහා බලන්න කියලා. ධර්මයේ දිහා බලන්නේ කොහොමද? අවංකවම හිතට එකඟවම ධර්මයේ සමාතුල තමාගේ අත්‍යන්තින් ස්තුලින් මතුවෙන දේවල් තමන් අවංකව කාටවත් මේ බ්ලේම් නොකර තමන්ම බලන්න ඕන. දැන් මට කේන්තියක් එනවා. කවුද ඔක ඇති කරන්නේ? තමන්මයි. මේ කේන්ති එනවද කේන්ති යනවද? කේන්ති යනවනම් හරි හොඳයි නේ. නැද්ද? කේන්ති එන එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ එන්නේ කොහෙන්ද? ඇතුළෙන්මයි. ඒ නිසා ඇතුළෙන් එන කේන්ති අපි නැති කරගන්න. අර මම මුලින් කිව්වේ අර ඒ වෙලාවට මතුවෙන කේන්තිය ඒ වෙලාවටම ඇති කර නොගත්තොත් මේ ඒක ආයෙ මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒක නැවත නැවත දලු දාන්න පුළුවන්. නැවත නැවත හිතන්න පුළුවන්. හිතලා සමහර විට මරණකොටත් ඒ කේන්තියෙන් මලොත් උපන්නේ කොහෙද? අපායේ. එතකොට ධර්මයේ ආරක්ෂාව කරනවා කියන ඒ කේන්ති Taman නැති කරගත්තොත් එයාට අපායට යන්න වෙන්නේ නැහැ. නදුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. ධර්මයේ ආරක්ෂා කරන එක නා අපායට යන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒකයි. ඒ වගේම ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය මේවා සාමාන්‍ය දේවල් නෙවෙයි. ඉතාම භයානක දේවල්. අපි මේවා ගැන එච්චර හිතන්නේ. අපි ටිකක් ඒවා ප්‍රයෝජනට ගන්න. අපි හිතනවා මේ මට මේ අකා මෙච්චර වැරදි කළා තන මං තරහ ගන්න නැති කොහමද? මං තරහ නොගෙන ඉන්නේ කොහමද? මට මේ වැරදි කළා. මට මගේ නෑදෑයින්ට මේ වැරදි කළා. මගේ හතුරන්ට මේ උපකාර කළා. ඉතින් මම කොහොමද තරහ නොගෙන ඉන්නේ කියලා මේ තරහ මේ සාධාරණීකරනවා. සාධාරණ කරනවා. ඒක හොඳ දෙයක් කියලා තමන්ම එකට මේ ජජ්මන්ට් එක දෙනවා. තියලා ඒක තව තවත් වැඩි කර ගන්නවා. ඒ විදිහේ අවිද්‍යාවක් මෝඩකමක් නිසා තමන්ගේ ඒ තරහ තව තවත් වැඩි කර ගන්නවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත බැලුවම තමන්ට කොච්චර සන්තෝෂයක්ද බලන්න. අපි එක දවසක් උදේ නැගිටලා හිතනවා අද දවස් 30 එක මොහොතක්වත් මම තරහ ගන්න නැහැ. තරහ ගන්න එක මොහොතක්වත්. තරහ ආව හැටියෙම ඒ වෙලාවෙම අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ මම උදේ තීරණය කරගත්ත තරහ ගන්න නැහැ කියලා. මේ දැන් තරහව. දැන් මම ඒක යට කරන්න ඕනේ. ඔහොම දවස් සම්පූර්ණයෙන් ගත කරාම හවස් වුණාම නිදා ගන්න ගියාට පස්සේ ආයෙ රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. අද දවස් 30 මම තරහ ගත්තද කියලා. ඉතින් දවස් 30 මම තරහ ගත්තේ නැත්තම් නිදා ගන්නකොට සන්තෝෂ වෙනවනේ මම දවස් එක මොහොතක්වත් තරහ ගත්තේ නැහැ.
හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්. නැද්ද? මම තරහ ගත්තේ නැතුව හිටියා. ඒ නිසා මට හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට අදිෂ්ඨාන ගත්තොත් Taman තුළින් ඇති වෙන තරහ නිසා Tamanට ඇති වෙන විපත්ති ගැන ඒක නැති කර ගන්න අදිෂ්ඨාන කරගත්තොත් Tamanට ඒ ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා. මේ හැමදෙනාටම මේ ජනිත වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අත්පත් වීමෙන් සංසාරික දුක නිදහස ලබන නිවන් සම්පත්ම සාක්ෂාත් කරගන්න ලැබේවා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. පින් ගන්න පොතක්. ආකාශට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාශට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච භුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ.